వైద్య రంగంలో మహిళల భాగస్వామ్యం మరింత పెరగాలని రాష్ట్ర మున్సిపల్ ఐటీ శాఖల మంత్రి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు అన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా వైద్య విద్యలోకి అడుగు పెడుతున్న మహిళల సంఖ్య క్రమేపీ పెరుగుతున్నా ఉన్నత విద్యలో తగ్గుముఖం పడుతుందని, ఏ పరిస్థితి మారాలని అన్నారు. శనివారం హైదరాబాద్లోని ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ ఏఐజీ ఆసుపత్రి ఆవరణలో ఉమెన్ ఇన్ మెడిసిన్ అన్న అంశంపై ఏర్పాటైన కార్యక్రమంలో ఆయన కీలకోపన్యాసం చేశారు. వైద్య రంగంలో రాణించిన మహిళలు ఎందరో ఉన్నారని, దేశంలో తొలి మహిళ డాక్టర్ ఆనంద్ బెన్, క్యాన్సర్ నిపుణురాలు డాక్టర్ వి శాంత తదితరులను ఉదహరించారు. కోవిడ్ కష్టకాలంలో భారత్లో తయారైన 3 టీకాల్లో 2ంటికి మహిళలే నేతృత్వం, సుచిత్ర ఎల్లా, మహిమా దాట్ల వహించిన విషయాన్ని మంత్రి గుర్తు చేశారు. కార్యక్రమంలో ఏఐజీ ఆసుపత్రుల చైర్మన్, ప్రముఖ జీర్ణకోశ వ్యాధుల వైద్యులు డాక్టర్ జి నాగేశ్వరరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. I think many fathers, many parents, in fact, in India especially, have had this, I don't know if it's a good thing or a bad thing, have had this thing, where you want your son to be an engineer and your daughter to be a doctor. I think that is how it has been. But my mother, I have to tell you a little story, an anecdotal one. My mother always wanted me to be a doctor. She was insisting, she was actually very passionate about it. She's always said, there isn't a single doctor in the family, you should actually become a doctor. I ended up taking biology. I eventually ended up as a biotechnologist. That's a different story. Back in 91, when I was in my +2, I studied reasonably well. I don't think I'm a top of the class student, but I was a above average student, let me put it that way. And back in that day, we had MSET. Now I think it's NEET. Back in that day, it was MSET. So right after I finished my +2, I only could garner a 1600 rank. I wasn't one of those top students who could get into the top 100 or 200. So I ended up getting only B Pharmacy, and I could have possibly gotten agriculture or something. I didn't want to do that. Then I actually went to Karnataka, took that entrance test. Now what happened is, of course, in Karnataka there were many more medical colleges. The private medical college system was far more robust. So I got in there. In fact, I got in some of the best colleges in Karnataka. But my father is a very persuasive man. He can convince you, to basically